आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई क्लास 10th 2023 सेट नंबर 1 में आया हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस साल ये क्वेश्चन आने की संभावना प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पिछले ईयर्स कई बोर्ड में, कई तरह के बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट की जितनी भी बोर्ड्स हैं, आईसीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस समय आने वाले जो बोर्ड है 2026 और क्लास 10th, किसी भी बोर्ड में ये क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी मोस्टली ज़्यादा है। तो सी दिस क्वेश्चन हियर on the screen. If P is equal to cot theta plus cos theta and Q is equal to cot theta minus cos theta, then prove that P square minus Q square is equal to 4 under root PQ. Very simple this question. Solution of this question very simple. So first of all, see here, solution of this question. Given that P is equal to cot theta plus cos theta and Q is equal to cot theta minus cos theta. This question is given. So first of all, take LHS. In LHS term, given P square minus Q square, putting the value P is equal to cot theta plus cos theta whole square, and Q value put here minus cot theta minus cos theta whole square. Here we can see this value. Suppose that this value is A and this value is B. So using the identity here, A square minus B square is equal to what? A plus B, another bracket A minus B. It's clear, yes or no? So use this formula here. This value is A, this value is B. So in this case, this will be cot theta plus cos theta plus cot theta minus cos theta. Another bracket, cot theta plus cos theta minus cot theta plus cos theta. It's clear, yes or no? Now this will be cancelled. Cos theta plus cos theta cancel, and this be a cot theta minus cot theta we cancel. So this will be 2 cot theta. Cot theta plus cot theta will be 2 cot theta, and cos theta plus cos theta will be into 2 cos theta. Now therefore this will be cot theta into cos theta. Everyone clear, yes or no? Now take LHS.
take R, sorry. Now take RHS. In the RHS terms, 4 under root PQ. Put the value P and Q here also. Put the value P and Q here also. So this 4 under root P, the value of P is this. And the value of P is this. And value of Q is here given. Put the value up here. Cot theta plus cos theta, another bracket, cot theta minus cos theta. Now using the, here we can write, using the identity a plus b, a minus b, this identity used here, a plus b, a minus b is equal to what will be? A square minus b square. So therefore this will be cot square theta minus cos square theta. Everyone clear? Now see here, 4 under root cot theta, we can write cos theta by sin theta. Now this will be cos square theta upon sin square theta minus cos square theta. Taken the common here, taken here common, cos theta, cos square theta here. So taken here common, cos square theta is equal to 1 by sin square theta minus 1, bracket close. Clear? See, we can write 4 under root cos square theta. Take the LCM of this term. This LCM of this term will be sin square theta. Now this will be 1 minus sin square theta. This 1 minus sin square theta will be what? Cos square theta into cos square theta upon sin square theta. So we can see here, this will be 4 under root cos square theta. Cos square theta upon sin square theta will be cot square theta. It's clear, yes or no? Cos square theta upon sin square theta will be cot square theta. Now square root of this term, square root of this term will be 4 cos theta into cot theta. तो सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स इस चीज को देखेगा, देखो यार यहाँ पे देखेंगे कि LHS को मैंने जो सॉल्व किया वो क्या आ गया, 4 cot थीटा इंटू कॉस थीटा, और RHS को वही वैल्यू P एंड Q का पुट करके मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ पे RHS इक्वल टू आया हुआ है 4 cos थीटा इंटू कॉट थीटा. तो बोथ आर इक्वल, इट्स नो, यहाँ पे LHS एंड RHS both are equal, so it will be proved. It's proved. Any students doubt in any topics, please write in your comment box if which statements are not clear. So by the message, this topic will be cleared by me. Okay, thank you.